we discuss about rule 5. Next we discuss about rule 5. What is rule 5? So in this rule 5 we discuss about an improper fractions. In this rule 5 we discuss about improper fractions. What is improper fraction? If f of x by g of x, if f of x by g of x is said to be improper fraction if degree of f of x is greater than or equal to degree of g of x. So rule 5 discuss about improper fractions. What is improper fraction? F of x by g of x is said to be improper fraction if degree of f of x is greater than or equal to degree of g of x. f of x by g of x అనేది మనకి ఇంప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్ అవ్వాలి అంటే ఏం జరగాలి? The degree of f of x is greater than or equal to degree of g of x. Here is two conditions. This is greater than or equals to. We have two conditions. Degree of f of x is greater than degree of g of x, or the degree of f of x is equal to degree of g of x. Now case 1, we take f of x by g of x is an improper fraction and degree of f of x is equal to degree of g of x. In this case, the improper fraction can be written in the form: if f of x by g of x is improper fraction and degree of g of x, degree of f of x is equal to degree of g of x, then this improper fraction can be written in the form of k plus r of x by g of x. So clearly we discussing about improper fractions. Rule 5 discuss about improper fractions. What is improper fraction? F of x by g of x is said to be improper fraction if degree of f of x is greater than or equal to degree of g of x. We take case 1 as f of x by g of x is an improper fraction and degree of f of x is equal to degree of g of x. Then that improper fraction can be written in the form of f of x by g of x, which is equal to k plus r of x by g of x. Now what is k? Where k is constant and r of x is remainder polynomial, where r of x is a remainder polynomial. Suppose example clearly x cube by 2x minus 1 into x plus 2 into x minus 3. So clearly this is x cube. Degree of x cube, the degree of f of x is 3. Now we multiply these three polynomials. First of all, 2x into x to x square, 2x square into x to x cube. Now only multiply these first terms, we get 2x into x to x square into x to x cube. Clearly the degree of g of x is also 3. కాబట్టి క్లియర్లీ ఇక్కడ ఏముంది అంటే f of x యొక్క డిగ్రీ 3, g of x యొక్క డిగ్రీ 3. అయితే f of x కి d of x డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే
ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ యొక్క డిగ్రీ 3, జీ ఆఫ్ ఎక్స్ యొక్క డిగ్రీ 3. డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్లో ఎక్స్ క్యూబ్ మాత్రమే ఉంది, జీ ఆఫ్ ఎక్స్లో ఉంది 2x క్యూబ్ ఉంది. జాగ్రత్తగా 2x ఎక్స్ ఎక్స్ వీటిని మల్టిప్లై చేస్తే మనకేమొస్తుంది 2x క్యూబ్ వస్తుంది. కాబట్టి అక్కడ కే కింద మనం దేన్ని తీసుకుంటామంటే దీన్ని మనం పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్స్ రాసేటప్పుడు దీనికి డిఫరెన్స్ ఏంటి ఎక్స్ క్యూబ్, కిందనే ఉంది మనకి 2x క్యూబ్. కాబట్టి ఆ ఉన్నదాన్ని ఏది డిఫరెన్స్ అంటే దాన్ని డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే 1/x2 దాన్ని కేగా తీసుకుంటాం. రిమైనింగ్ కానీ ఎలా రాస్తామంటే ఆర్ ఆఫ్ ఎక్స్ బై 2x మైనస్ 1 ఇంటూ ఎక్స్ ప్లస్ 2 ఇంటూ ఎక్స్ మైనస్ 3. జీ ఆఫ్ ఎక్స్ని యాజ్ కేజ్గా రాసిస్తాం. ఓకే, అర్థమవుతుందా? సో ఇదనమాట. సో క్లియర్గా దీని డిగ్రీ ఎక్స్ క్యూబ్, వీటిని మల్టిప్లై చేసి వస్తే డిగ్రీ కూడా ఎక్స్ క్యూబ్. సో దానికి దీని డిఫరెన్స్ ఏంటంటే దీని కోఎఫిషియంట్ 1, దీని కోఎఫిషియంట్ 2. కాబట్టి ఆ వేరియన్స్ని మనం కాన్స్టెంట్గా తీసుకుంటాం. దట్ ఈజ్ వేరియన్స్ ఎంత అంటే ఇక్కడ 1 ఇక్కడ 2. కాబట్టి దట్ ఈజ్ 1/2 ప్లస్ ఆర్ ఆఫ్ ఎక్స్ బై జీ ఆఫ్ ఎక్స్. దిస్ ఈజ్ జీ ఆఫ్ ఎక్స్. సో ఇలా రాసుకుని మరి దీన్ని ఏం చేస్తామంటే పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్స్గా స్ప్లిట్ చేస్తాం. ఇట్ కెన్ బి స్ప్లిట్ ఇంటూ పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్స్. నౌ we discuss another example, that is x square by x minus 1 into x minus 2. క్లియర్గా డిగ్రీ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఎంత అంటే 2. నా దీన్ని మల్టిప్లై చేస్తే x ఇంటూ ఎక్స్ క్లియర్లీ ఎక్స్ స్క్వేర్ అంటే జీ ఆఫ్ ఎక్స్ యొక్క డిగ్రీ కూడా ఎంత అండి 2. అయితే ఎక్స్ స్క్వేర్ కోఎఫిషియంట్ 1, కింద ఎక్స్ ఇంటూ ఎక్స్ చేస్తే ఇది కూడా ఎక్స్ స్క్వేర్ వస్తుంది, దీని కోఎఫిషియంట్ కూడా 1. కాబట్టి క్లియర్లీ దిస్ ఈజ్ ఇంప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్. అందుకని డిగ్రీ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డిగ్రీ ఆఫ్ జీ ఆఫ్ ఎక్స్. దీనికి పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్స్ రాసేటప్పుడు ఏమొస్తుంది, ఫస్ట్ కే ప్లస్ ఆర్ ఆఫ్ ఎక్స్ బై జీ ఆఫ్ ఎక్స్. అంటే కే అంటే ఏంటి, కాన్స్టెంట్. కాన్స్టెంట్ ఎలా వస్తుంది, దీని కోఎఫిషియంట్ 1 బై దీని కోఎఫిషియంట్ కూడా 1/1 ప్లస్ ఆర్ ఆఫ్ ఎక్స్ బై జీ ఆఫ్ ఎక్స్ అంటే ఎక్స్ మైనస్ 1 ఇంటూ ఎక్స్ మైనస్ 2. సో ఈ విధంగా రూల్ 5 ఈజ్ అబౌట్ improper fractions. Improper fractions 2 types, and degree of g of x is equal to degree of f of x, or degree of f of x is greater than degree of g of x. First we discuss about case 1, that is f of x by g of x is a improper fraction and degree of f of x is equal to degree of g of x. Then partial fractions of the improper fractions is of the form k plus r of x by g of x. What is k? K is a constant. K is a constant and r is a remainder polynomial. Now we look at some examples. Clearly x cube by 2x minus 1 to x plus 2 to x minus 3. Clearly degree of f of x is 3. Degree of g of x is also 3. The difference between these numerator and denominator, the coefficient of x cube is 1. The coefficient of x cube is 2. That's why this is a constant, 1/2 plus r of x by g of x. And clearly x square degree of f of x is 2 and denominator contains x into x square. Then the coefficient of x square is also 1, and finally constant becomes 1/1 plus r of x by g of x, x minus 1 into x minus 2. So in this way we solve rule 5 problems. Okay, now we discuss some problem about rule 5.
that is resolve x cube by 2x minus 1 into x plus 2 into x minus 3 into partial fractions Now clearly degree of f of x is 3 and degree of g of x is also 3. So degree of f of x is equal to degree of g of x. That is rule 5. And this rule 5 improper fraction can be written in the form of f of x by g of x is equal to some k plus r of x by g of x. So f of x, g of x degrees equal అయితే అప్పుడు ఇంప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్ యొక్క పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్స్ ఏ విధంగా రాయొచ్చు అంటే మనం k plus r of x by g of x, where k of x is a constant, r of x is a remainder polynomial. That's why x cube by 2x minus 1 into x plus 2 into x minus 3, it can be written in the form of what is a constant? The coefficient of numerator 1 by coefficient of denominator is 2 plus, because 2x into x, 2x square, 2x square into x, 2x cube. That's why denominator coefficient 2, numerator coefficient 1. 1 by 2 plus r of x. We don't know r of x by g of x means 2x minus 1, x plus 2, x minus 3. Now this can be written into 1 by 2 plus. So clearly g of x contains 3 irreducible polynomials. G of x contains 3 irreducible polynomials. That's why it can be written, the partial fractions is of the form a by 2x minus 1. This is also go to rule 1. Clearly this is non-repeating irreducible polynomials. Non-repeating irreducible polynomials. That's why the partial fractions is of the form a by 2x minus 1 plus b by x plus 2 plus c by x minus 3. Now clear. Now take LCM. What is LCM? 2 into 2x minus 1 into x plus 2 into x minus 3. That is equals to LCM తో మల్టిప్లై చేస్తే ఏమొస్తుంది మనకి 2 into 2x minus 1 into x plus 2 into x minus 3 plus a into ఇది క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది కాబట్టి 2 into x plus 2 into x minus 3 plus bతో మల్టిప్లై చేసి 2 into x plus 2 క్యాన్సిల్ అయిపోతే 2x minus 1 into 2x minus 1 into x minus 3 plus c ఇక్కడ ఏముంది x minus 3 క్యాన్సిల్ అయిపోతే 2 into 2x minus 1 into x plus 2. This is equal to x cube by 2x minus 1 into x plus 2 into x minus 3. సో ఇది క్యాన్సిల్ అయితే రిమైనింగ్ ఏముంటుంది 2 ఉంటుంది. ఈ 2 ఇటువైపు తీసుకొస్తే 2x క్యూబ్, ఎందుకంటే ఇక్కడ ఎక్స్ట్రాగా 2 ఉంది కాబట్టి రిమైనింగ్ అంత క్యాన్సిల్ అయితే 2 ఉంటుంది. 2 ఇటువైపు తీసుకొస్తే 2x క్యూబ్. రిమైనింగ్ మన దగ్గర మిగిలింది ఏంటంటే 2x minus 1 into x plus 2 into x minus 3
plus 2a into x plus 2 into x minus 3 plus 2b into 2x minus into x minus 3 plus 2c into 2x minus 1 into x plus 2. సో రిమైనింగ్ మనకు మిగిలింది ఇది. అయితే ఇప్పుడు మనం చేయాల్సింది ఏంటి అంటే ఏబిసి వాల్యూస్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో ఏబిసి వాల్యూస్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అంటే మనకి ఏ వాల్యూ కావాలంటే బి కామా సి అనేవి జీరోస్ అయిపోవాలి. బి0 సి0 అయిపోతే ఏ వాల్యూ మనకు వస్తుంది. కాబట్టి బి కామా సిలు 0 అవ్వాలి అంటే ఆ రెండిట్లో కామన్గా ఉన్నది ఏంది? 2x మైనస్ 1 2x మైనస్ 1. సో దీన్ని ఇది 0 కనుక అయింది అనుకోండి, ఈ పార్ట్ 0 అయిపోతుంది. కాబట్టి ఆ పార్ట్ 0 అవ్వాలంటే మనం తీసుకోవాల్సిన x వాల్యూ ఎంత? పుట్ x ఈక్వల్స్ టు 1/2 ఇన్ above equation. It become equation 2 అనుకుందాం. దీని ఈక్వేషన్ 1 అందా, దాని ఈక్వేషన్ 1 దీని ఈక్వేషన్ 2 అనుకుంటే ఏమవుతుంది? ఈక్వేషన్ 2లో ఇప్పుడు x ఈక్వల్స్ టు 1/2 పెడితే ఏమొస్తుంది? 2 into 1/2 whole cube 2 into 1/2 whole cube ఈక్వల్స్ టు ఇదేమవుతుందండి 2 into 1/2 minus 1. Both are cancelled. 1 minus 1 becomes 0. 1/2 plus 2 1/2 minus 3 plus 2a into 1/2 plus 2 1/2 minus 3 plus 2b into 0 2c into 0. ఎందుకంటే ఇక్కడ చూసాం కదా, becomes 0. So 2b into 0 2c into 0 and finally it becomes 2 into 1/8. 1/2 whole cube is equals to 1/8. So 2 ki 2 cancel, 1 minus 1 0 0 into something 0 0 plus 2a into ఇదంత వస్తుంది LCM 1 plus 2 4 5/2 into ఇదెంత వస్తుంది? LCM 2 కాబట్టి -6 plus 1 -5/2. సో క్లియర్గా 1/4 4 times 1/4 is equal to 5 into 5 25 25 into 2 50 minus 50a/4. సో 4కి క్యాన్సిల్ అయితే ఏ ఉంటుంది? మనకి ఏ వాల్యూ కావాలంటే 15 పంపించండి. -1/50 ఈక్వల్స్ టు ఏ. క్లియర్లీ a equals to -1/50. దట్ ఈజ్ ఏ వాల్యూ. సో ఇది ఎలా వచ్చింది అంటే ఈక్వేషన్ 2లో ఇప్పుడు x ఈక్వల్స్ టు 1/2 పెడితే మనకి ఏ వాల్యూ ఎంత వచ్చింది? -1/50 వచ్చింది. నెక్స్ట్ మనం చేయాల్సిన పని ఏంటి అంటే బి వాల్యూ కావాలి. మనకి బి వాల్యూ కావాలంటే బి తప్పించి రిమైనింగ్ రెండు 0 అయిపోవాలి. అంటే ఏలోని సిలోని కామన్ గుణం ఏంది? x+2. ఇక్కడ x+2 ఉంది, x+2 ఉంది. కాబట్టి దీన్ని కనుక మనం 0 చేయగలిగితే ఏ సి క్యాన్సిల్ అయిపోయి బి వాల్యూ వస్తుంది. కాబట్టి దాన్ని క్యాన్సిల్ చేయాలి అంటే x వాల్యూ మనం తీసుకోవాలి. పుట్ x ఈక్వల్స్ టు -2 ఇన్ ఈక్వేషన్ 2 we get. Put x equals to -2 in equation 2 we get. చేస్తే ఏమొస్తుంది? 2 into -2 whole cube is equal to ఇక్కడ
x ప్లేస్ లో -2 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఏమవుతుంది, ఇట్ బికమ్స్ 0, ది టోటల్ బికమ్స్ 0. కాబట్టి 0 ప్లస్ ఇక్కడ x ప్లేస్ లో -2 పెడితే ఏమొస్తుంది, ఇట్ బికమ్స్ 0. కాబట్టి 0 ప్లస్ 2b ఇంటూ x ప్లేస్లో -2 పెడితే 2 ఇంటూ -2 -1, నెక్స్ట్ x -3, that is -2 -3 plus 2c into this is also becomes 0 0 0, and finally 2 into -2 whole cube, that means -8 is equals to 0 plus 0 plus 2b into 2 into -2 -4 -5 and -5 plus 0. Finally -16 equals to -50 -50b, and finally b equals to -16 by minus into minus plus 50, minus into minus plus 50b, -16 equals to plus 50b, and finally -16 by 50 equals to b. Now we cancel with 2, we get b equals to -8 by 25. Clearly b value -8 by 25. Next look at equation 2. Now we want c value. For c value we put x equals to how much, we put x equals to, first of all we do b value and a value zeros. We have common term in a and b is x minus 3. Clearly x minus 3. If these two terms becomes 0, then we get c value. For that one, put x equals to 3. Then we get a and b values are zeros. Now put x equals to 3 in equation 2. We get what we get 2 into 3 whole cube, which is equals to 2 into 3 whole cube, which is equals to, the first one becomes 0, 3 minus 3 0, total becomes 0, 0 plus 3 minus 3, it also becomes 0, 0 plus 3 minus 3, it becomes 0, 0 plus 2c into 2 into 3 minus 1, 2 into 3 minus 1 into 3 plus 2. Now 2 into 3 cube means 27 is equals to 2c into 6 minus 1 5 into 5, so becomes 2 cancels, 27 equals to c into 25, and finally 2 cancels, then 27 equals to c into 25, and finally c equals to 27 by 25. Now we get c, b and a values. Put a, b, c values in equation 1. Put a, b, c values in equation 1. We get, put a, b, c values in equation 1. We get
ABC values in equation 1 we get. So x cube by 2x minus 1 into x plus 2 into x minus 3 is equals to 1 by 2 into minus 1 by 50 into 2x minus 1 plus minus 8 by 25 into x plus 2 plus 27 by 25 into x minus 3, and finally we get 1 by 2 minus 1 by 50 into 2x minus 1 minus 8 by 25 into x plus 2 plus 27 by 25 into x minus 3. So this is our partial fraction rule 5 problem.